వాటర్ ఎక్కడైనా వచ్చామని అప్పుడే 36 కిలోమీటర్స్. మాస్క్ కూడా ఎక్కడ పెట్టి చూడాలి. మాస్క్ కూడా అమ్ముతున్నారు ఇక్కడ. అవుతున్నారు ఇక్కడ. చిన్న రాజేశ్వర్ అంట. జిల్లా వరంగల్ అర్బన్ వచ్చేసాం. లెఫ్టా? అదే కొంచెం ఇది అలానే కనబడుతుంది కదా నీకు? కొంచెం లెఫ్టా అంటే ఇదేనా? ఇక వాటర్ ఫాల్ ఉంది కదా ఇక్కడేనా? చూడమ్మా లోపల జిమ్స్ ఉంటాయి రా. అంటే పైన దక్కోకుండా జిమ్స్ ఉంటాయి రా. చిన్న లేకపోతే కొత్తగా వచ్చింటాయి. భయంకర భువనగిరి కోటలాగా ఉంది అయితే. ఇక్కడ జనం ఎక్కడ అసలు వాటర్ ఆపేది ఎక్కడ? గూగుల్లో రావట్లే మరి. చూడు మరి ఇదే ఉంది. ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉంది? अच्छा ఎందుకు అంత ఓవరాక్షన్? సో ఫైనల్గా ఇంటికి వచ్చేసాను. అదండి మన చిన్న రైడ్ టు రైకాల్ వాటర్ ఫాల్స్. ఇది ఆల్మోస్ట్ జన్గాం నుండి అరౌండ్ 70 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఫ్రమ్ హుస్నాబాద్ ఇట్ ఈస్ 24 కిలోమీటర్స్. సో యాక్చువల్గా ఫొటోస్లో గూగుల్లో చూస్తే చాలా బాగుంటుంది వాటర్ ఫాల్. కాకపోతే ఇక్కడ రెయిన్ పడకనో లేకపోతే వాటర్ లేకనో కొంచెం థిన్ వాటర్ డ్రాప్స్ ఉన్నాయి అంతే. అంటే థిన్గా వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. So hope you like this video. Please do subscribe and encourage my channel as this is my first video.